welcome you all to this scientific session. It is my great privilege to welcome all the respected panel of expert chairpersons and chief guests from different part of the country. And it is very special occasion because South-Bengal, দক্ষিণবঙ্গর যারা সব সিনিয়র কার্ডিওলজিস্ট এবং মেডিসিন বিশেষজ্ঞ আছেন তাদেরকে নিয়ে প্রোগ্রামটা করা হচ্ছে এবং আমি ধন্যবাদ জানাবো সার্ভেয়ারকে হাইপারটেনশন ওয়ার্ল্ড হাইপারটেনশন ডে 17 মে পরে এরকম একটা প্রোগ্রাম আয়োজন করার জন্য with the permission of respected chairperson and chief guest I am welcome all the respected chair panel of experts to this session. Today there are learned and distinguished panel of experts. Professor Ranajit Chandra Khan, ex-principal and head, Department of Cardiology, Sher-e-Bangla Medical College Hospital, Borishal. Professor Oshit Bhushan Dash, a renowned internist, ex-principal and head of the Department of Medicine, Sher-e-Bangla Medical College Hospital, Borishal. Professor Dr. Bidhan Chandra Goswami, ex-director and head, Department of Cardiology, Sheikh Abu Nasser Specialized Hospital, Khulna. Dr. Joyant Kumar Poddar, ex-associate professor of cardiology, Joshore Medical College, Joshore. Dr. S.M. Kamrul Haq, senior consultant, head, Department of Cardiology, Abu Nasser Specialized Hospital, Khulna. Professor Dr. Muhammad Zakir Hussain, professor and head, Department of Cardiology, Sher-e-Bangla Medical College Hospital, Borishal. Professor Dr. S.M. Kamal, professor and head, Department of Medicine, Khulna Medical College and Hospital. Professor Emeritus Dr. S.K. Yunus Ali, professor and head, Department of Cardiology, Faridpur Diabetic Association Medical College, Faridpur. Professor Dr. Harunur Rashid, professor and head, Department of Medicine, Faridpur Diabetic Association Medical College, Faridpur. Professor Bhaskar Saha, ex-principal and professor of medicine, Sher-e-Bangla Medical College Hospital, Borishal. Professor H.N. Sarkar, professor of medicine, Sher-e-Bangla Medical College Hospital, Borishal. Dr. A.B.M. Saiful Alam, associate professor and head, Department of Medicine, Joshore Medical College, Joshore. Dr. Ahmed Monadir Hossain, associate professor and head, Department of Medicine, Faridpur Medical College, Faridpur. Dr. Kamaluddin Ahmed, assistant professor and head, Department of Cardiology, Faridpur Medical College and Hospital. Dr. Subhash Chandra Bhaduri, associate professor and head, Department of Medicine, Sheikh Saira Khatun Medical College, Gopalganj. I welcome all to the scientific session, South-Bangla Hypertension Symposium. Today's our chairperson is Professor Dr. Mir Jamaluddin, Director and Professor of Cardiology, National Institute of Cardiovascular Disease, renowned radialist, and our special our chief guest of this session, renowned intervention cardiologist and leading intervention cardiologist of the country, well-known face, Dr. N.A.M. Mominuzzaman sir. He is on the way to Dhaka. Thank you, sir, for your to joining to the session. He is the chief consultant of cardiology, United Hospital in Dhaka. And our special keynote speaker of this session is a great academician and professor and head of the Department of Cardiology from Silet MAG Osmani Medical College, Professor Muhammad Shahabuddin, sir. I welcome you all to this scientific session. First of all, I welcome our respected keynote speaker, Professor Muhammad Shahabuddin, sir, to start his presentation. During presentation session, I requested everyone to unmute yourself. And if there is any question or discussions, please raise your hands or put your questions in the chat box. And there will be also a quiz, 5 questions after this session. So everyone will join this quiz also. I am requesting Professor Muhammad Shahabuddin, sir. Thank you, Mr. Shahriar, for your excellent introduction. Okay. Assalamu alaikum and good afternoon. Welcome to everyone
from South-Bengal Hypertension Symposium. Respected Chief Guest, Dr. N.A.M. Mominujjaman, Chief Consultant Cardiology, United Hospital, Dhaka, who is also my teacher in NICBD, under whom I worked for the first time as an assistant professor in 2001 to 2002. And chairperson, Professor Mir Jamaluddin, Director and Professor of Cardiology, NICBD Dhaka, who is my friend and also my teacher in NICBD. And an expert panel, that is distinguished learned panel of experts that has been already mentioned the names by the learned moderator, Dr. Shafiq Shariar. Thank you all. And now, with the permission of the chairperson, I am going to present my topic. This is Shahuddin, professor and head of the Department of Cardiology, Sylhet MSG Osmani Medical College. He is going to present the evidence-based management of hypertension, that is the optimizing of drug selection in hypertension. That's which patient will get benefit from which drugs. That is the main motto of our today's presentations. And this is a new concept, that is South-Bengal Hypertension Symposium. We have a lot of areas in South Bengal extending from Greater Borishal, including the Forikpur. Within this territory, we have our great leader, father of the nations, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, who is lying in Tungibara, Gopalganj. The leader behind the independence of Bangladesh is the first president and later on the prime minister of Bangladesh till his assassination in August 15, 1975. We have also the great Muslim saint, that is Khanzan Ali Khan, who made this UNESCO heritage Shard Gombus Mosque in Bagherat. And we have also the Sundarban, that is the royal heritage of Royal Bengal tiger. It extends from India to Bangladesh, that is from the Hooghly River to Baleshwar River, on the confluences of the Ganga, Brahmaputra, and the Meghna rivers in the Bay of Bengal. And we have also the Kuakata, the sea beach of 18 kilometers long, where you can enjoy the sunset and sunrise. And another leader of Bangla is Michael Madhusudan Dotto, is well-known famous poet, writer, and dramatist. He has made the Bangla more popular in sonnets, and it is one of his most important kavyas, Meghnad Bodh Kavya, that is well known to all. It belongs to a very respected family, Jomidar. And last but not the least, the Borishal, the east of Venice, the beautiful city of east of Bangladesh, that is the Borishal. You see on the page that is a floating market that is comparable to Thailand, that is a floating market, and it is the largest guava planting area in Bangladesh. And a lot of others, including the South Bengal. I am not mentioning all of them, but these are the important things that I'm mentioning here. We'll highlight on the some controversies, that is the definition and classification of hypertension. In recent 3 to 4 years, the definition and classification of hypertension has been revised at least 4 to 5 times. Now we will define the latest high definition and classification of hypertension according to International Hypertension Society. Next, the threshold and the target of blood pressures. So when to start the treatment and in which portion that blood pressure will maintain to a level.
and which drugs for which patient, that is selection of drugs by the evidence. As we know, that is raised blood pressure continues to be the biggest contributors to the global burden of disease and to the global mortality, leading to 8.1 million deaths each year. So it is the only preventable disease that can be prevented, and if it can be prevented, it can reduce the incidence of cardiac morbidity and mortality. Now, the classification of hypertension is based on office blood pressure, ambulatory blood pressure, and home blood pressure monitoring. If we consider the office blood pressure, the blood pressure more than 140 by 90 millimeter of mercury, equal to or more than both the parameter, that is diastolic and systolic blood pressure, are considered as a blood pressure measurements. But these blood pressure measurements made on repeated examination of the blood pressures. And in home blood pressure monitoring, say this target is a bit low, equal to or more than 135 millimeter of mercury, and or diastolic blood pressure 85 millimeter of mercury. If we consider the ambulatory blood pressure monitoring, these 24 hours average blood pressure monitoring is 130 and or 80 millimeter of mercury, but is daytime, it is the same as home blood pressure monitoring. But in nighttime, if we consider the nighttime or a sleep average of blood pressure, it is a bit lower, that is equal to more than 120 millimeter and or 70 millimeter of mercury. So these are the parameters, these are the digits through which we can differentiate hypertension according to latest International Hypertension Society. And the classification a bit different from the previous classification from American College of Cardiology, in which they have classified hypertension as 130 to 139 millimeter of mercury. Here they have graded the hypertension in grade 1 and 2. And grade 1, they have concluded that hypertension 140 to 159 and or diastolic blood pressure 90 to 99, and grade 2 systolic blood pressure equal to more than 160 and diastolic blood pressure 100 millimeter of mercury. And they have considered high blood pressure 130 to 139 and a diastolic blood pressure 85 to 89 millimeter of mercury, and considered normal blood pressure less than 130 to 85. A bit different from others classification, but it's almost similar to British Hypertension Society classifications and ESC classification that was proposed in 2018. And before going to the discussing the management protocol, there is various risk factors are associated with the development of hypertension, which ultimately turns in the risk of developing cerebrovascular and cardiovascular diseases. What are these risk factors? These are the ages. As the age increases, the prevalence of hypertension increases. In more than 75% of hypertension prevalence is found in more than 75 years of patients. At the same time, genetic factor, educational status, socioeconomic, race, ethnicity, and higher the BMI. If the BMI is more than 30 kilogram per meter square, the prevalence of hypertension is more than 42%. But if the BMI is less than 25, this is almost one third, that is 15%. And psychosocial stress, diabetes mellitus, physical inactivity, tobacco use, and sex. Usually the less than 60 years greater in men and more than 60 years greater in women. So these are the risk factors that we will have to address during the treatment protocol. If the treatment protocol sometimes vary according to age, race, sex, and the social structure and the underlying disease condition, either diabetes mellitus or concomitant kidney diseases. These risk factors ultimately leads to stroke, coronary heart disease, left ventricular failure, peripheral vascular disease, heart failure, and chronic disease. So the main target of treating the hypertension to reduce this morbidity and mortality, not to reduce the blood pressure only.
If we consider the pathophysiology of the hypertension, this is the feedback mechanism. The essential hypertension involves the impairment of the renal pressure natriuresis, the feedback system in which the high blood pressure induces the increased sodium and water excretion by the kidney and thereby reduce the blood pressure. If the patient natriuresis can result from the impairment of the renal function, inappropriate activation of the hormone that regulated salt and water excretion from the kidney, such as renin-angiotensin-aldosterone system, or the excessive activation of the sympathetic nervous system. So nervous system plays a role, renal angiotensin system and the kidney functions altogether contributes to hypertension. So if we consider the treatment will reverse according to pathophysiology. Regarding the active treatment or effective treatment of hypertension, there is two parts, lifestyle intervention and the drug treatment. Lifestyle intervention is essential for all group of patients. It's either stage 1 or grade 1 or grade 2. That is weight reduction, improvement of the diet, increased exercise, and cessation of the smoking. Though cessation of the smoking does not reduce the blood pressures, but it can reduce the cardiovascular morbidity and mortality. And use of the drugs, one of the three or more drugs will be used in according to the patient preference and the underlying disease conditions. The drugs are diuretics, renal angiotensin systems blockers, either ACE inhibitor or ARB, calcium channel blocker, adrenergic blockers, and the direct vasodilators. But these are the treatment protocols. But according to the guidelines, what are they recommended by these guidelines? In 2017, so all guidelines, either American College of Heart Association, all heart association, they proposed the first line drug as diuretics, calcium channel blocker, ACE inhibitor, and the ARB. But regarding the choice of the drugs, which drugs will be better for which patients, that will be discussed subsequently in subsequent lectures. Now we'll focus on the RAS blockades, that is the ACE inhibitor. ACE inhibitor, here is the perindopril coversil. It acts by two ways. It reduces the angiotensin 2 level, and at the same time, it potentiates the kinase system, that it increases the bradykinin level. So there is a imbalance between the angiotensin 2 and the bradykinin. Get at the bradykinin, but let the angiotensin 2 will potentiate the cardiovascular outcomes. As because the bradykinin releases the nitric oxide, and nitric oxide causes the vasodilatation, at the same time seems improve the endothelial dysfunctions. But when we consider the ARB, it only reduces the angiotensin 2 actions on the AT1 receptors. So there is no chance for potentiation of the kinase system. So there is no bradykinin, no physiological active nitric oxide substance, and no improvement on the endothelial systems. But the level of bradykinin angiotensin selection ratio is not same for all the ACE inhibitors. It is higher. That's 1.4% for in perindopril, and it is neutral. That is 1 in enalapril. The perindopril protects the endothelial by more vasodilatation without causing cough by this bradykinin level. And all this ACE inhibitor is same. The question is no, all the ACE inhibitors is not same, as because the ACE inhibitors differs in their molecular structure, potency, bioavailability, plasma half-lives, and tissue affinity. So all are not same in class effects. What the guideline recommends the which ACE inhibitors or ARBs for the treatment of the hypertension. In ESC and 2018 guidelines and International Hypertension Society guidelines 2020 for starting of single pill combination initially based on these two famous trials, that is a SCOTS, which includes the perindopril and amlodipine, and the accomplished trial, that is benazepril and amlodipine. Both the trial compared the ACE inhibitor and the
amlodipine. So when the first question will be asked by the surveyor that AC inhibitor perindopril should be considered as initial choice of hypertension management. Which guidelines endorse this? Either ESC 18, ESC 2020, both or none. This is the question one. I think the question answer is clear. In 2018's guidelines, they have the trial is escorts. They included the AC inhibitor and perindopril, and the result is 16% reduction in the cardiovascular events. When this trial was compared with ARB and the calcium channel blocker, there is no significant benefit in cardiovascular events. So ARB and calcium channel blocker cannot reduce the cardiovascular events. And ESC 2018 guidelines found no trial on ARB plus calcium channel blocker with significant result on cardiovascular protection. This trial is also supported by the evidence of our other trials. There is so many trials that compare AC inhibitor and ARB, but only 8,000 patients were compiled in ARB and calcium channel blocker. And on the other hand, AC inhibitor and ARB is compiled in 70,000 of the patient. Among these two landmark trials, that is ESCORT and ACCOMPLISH, proved their efficacy in reducing the cardiovascular morbidity and mortality among the hypertension patients. And this is the steps of the 2018 guidelines, that is initially single pill, and step 2, again, it is a single pill, but it's combination, a triple drug. And step 3, it is a 4-drug combination in resistant hypertension. This has changed in 2020 International Hypertension Guidelines, so we will consider later one. Question 2, based upon which trial, that is ESC and European Society of Hypertension, 2018 and 2020 considered single pill for starting initially, hybrid, escort, ARI, or advanced trial? I think the question is easy to all of you. Now, the International Hypertension Society Guideline 2020, this is the latest guideline that has proposed the treatment for hypertension. They have fixed the threshold and the target. They have divided this portion into two parts. One is essential, that is applicable to wall, and one part is optimal, that is only applicable to the risk country or where there is available resources available. And the general guidelines for treatment of hypertension is that if the hypertension is grade 2, that will be direct drug treatment along with lifestyle changes. If there is grade 1 hypertension, that is 142, 159, and 99 millimeter of mercury. If it is associated with target organ damage or high risk patient, this portion will be treated as like grade 2 hypertension. But if there is no high risk, there is low risk group patients and blood pressure is 142, 149, and it is grade 1 hypertension, initially 3 to 6 months of lifestyle modification will be offered to this group of patients. If the blood pressure is not controlled with this lifestyle intervention, then drug treatment will be started. And they have selected the target of blood pressure reduced at least 20 to 10 millimeter of mercury, and ideally to 140 to 90 millimeter. This is essential that have to be done for every patient, that is target blood pressure reduction at least 10 to 20 millimeter. And the aim of blood pressure control within 3 months. But optimal, if it's less than 65 years, the target blood pressure is 130 by 80 millimeter of mercury if tolerated, but blood pressure must be more than 120 and 70 millimeter of mercury. If the blood age is 65 and target blood pressure is less than 140 by 90 millimeter of mercury if tolerated, but considered individualized BP target in the context of friability, independence, and the tolerability of the treatment. This is the as a whole treatment options, threshold, and targets according to new guidelines.
Now, the sequence of drug treatment, they have sequences in step 1, 2, 3, and 4. I think it is best, very much easier to memorize this thing. One step 1, that is dual drug combination, that is low dose, either SC inhibitor, ARB, or calcium channel blocker. And in a step 2, dual drugs, that is full dose combination, either SC inhibitor, ARB, or calcium channel blocker. Step 3, that is triple drug combinations, either SC inhibitor, ARB, calcium channel blocker, and diuretics. And in step 4, that is resistant hypertension, it is triple drug combination plus spironolactone or other drugs. Either spironolactone 12.5 to 50 milligram once daily. Ideally, single pill combination should be preferred in early stages. They have considered it is optimal, but essential is like that use whatever drugs available, as many as the ideal characteristics. Ideal characteristics means it is effective and it is 24 hours single drug. It is produce placebo-like side effects. These are these things. Use free combination if the single pin combination is not available. Use thiazide diuretics if thiazide-like diuretics are not available. Use dihydropyridine calcium channel blocker instead of non-dihydropyridine calcium blockers. It's not available. So non-dihydropyridine calcium channel blocker may be used if dihydropyridine calcium channels are not available. And when they consider the monotherapy only in stage 1 hypertension, where the blood pressure, systolic blood pressure is less than 150 millimeter of mercury, or in very old patients, that is 80 millimeter, 80 years, or frail patient. And consider SC inhibitor and diuretic in post-stroke patient, very elderly, and in heart failure patient or SC intolerant. Consider SC inhibitor and calcium channel blocker, or calcium channel blocker and diuretic in black patients. Cautions with spironolactone or other potassium-sparing diuretics when estimated GFR is less than 45 millimeter per minute or potassium concentration is more than 4.5. Regarding the use of beta blocker, they have recommended the beta blocker at any stage of the treatment when there is a specific indication for their use, as for example, heart failure, angina, post-MI, atrial fibrillation, or younger women with or planning the pregnancy. As because the beta blocker is not considered as a first-line drugs, but they are considered a specific situation when there is indication. Now we will go for individual drugs, that is the but diuretics. The diuretics was the basis of treatment from very early in 1994. In all heart trial, they have considered diuretics, calcium channel blocker, SC inhibitor. And this is the very old trial, and which has proved that diuretics was equally effective as SC inhibitor and calcium channel blocker in preventing coronary events and strokes. Even it is more effective than calcium channel blocker in preventing heart failure, and more effective than SC inhibitor in preventing strokes in black patients. Based on these recommendations, based on these findings, this diuretics was recommended as a first line of drugs from very early. But in the more recent SCOT and accomplished trial, the combination of SC inhibitor plus calcium channel blocker yielded better outcome that did combination with hydrochlorothiazide. So the role of diuretics is less and less in comparison to SC inhibitor and combination with calcium channel blocker. But still, diuretics plays an important role as because it prevents the cardiovascular outcomes. And there is the other trials, that is thiazide-type diuretics are regarded as the guidelines, ESC 18, ESC 17, ADA 19, Canadian Guideline 20, and NICE 19 guideline. All these guidelines recommended thiazide type of diuretics at benzodiazepines or indapamide. If we consider these two, that is chlorthalidone and indapamide, the
the blood efficacy and cardiovascular protection was more in favor of indapamide. That is, superior BP reduction is more in indapamide than in chlorthalidone, and their greater cardiovascular protection that was really even found in meta-analysis of 19 trials. That's stroke, cardiac events, and heart failure was less in indapamide than in comparison to chlorthalidone. And why the guideline supports the indapamide? The evidence from the large-scale morbidity mortality clinical trials that sounds that there is the diuretic effect is less in indapamide, and developing effect is more in comparison to chlorthalidone and hydrochlorothiazides. It controls 24 hours blood pressure, heart failure prevention, and stroke prevention. It is metabolically neutral, renal protection, and total mortality reduction. All these points in favor of indapamide. That is why it is very recommended in high-bed, advanced, progress, and PET trial. In high-bed, in very elderly patient, indapamide was combined with perindopril, and it reduces the morbidity and mortality. In advanced trial, indapamide was considered along with perindopril, and it reduces the cardiovascular morbidity, mortality in diabetic patient. In progress, the indapamide was considered in perindopril in post-stroke patient, in which there is reduction of more than 40% of strokes and cardiovascular events. So we are shifting from diuretics to ACE inhibitors and its combination. That is evidence in hypertension patient. What the evidence says, that is we have already seen in a Scott's trial, in which the amlodipine and perindopril was treated in one group, and in another group was atenolol and benzopyrrole thiazides. The result was in favor of amlodipine and perindopril, and they reduces the cardiovascular stroke 24%, stroke 23%, coronary events 13%, and renal impairment 15%. So all this together, that cardiovascular mortality was reduced in 24%. So perindopril and amlodipine combination protects end organ. So question third, as per a Scott trial, which is true for long-term protection of major organ damage in patient using perindopril and amlodipine combinations? 24% reduction of cardiovascular mortality, 23% reduction in stroke, 15% reduction in renal impairment, all of the above. Question is crystal clear. Answer is also crystal clear. If we consider the BP lowering efficacy of Covercell, that is indapamide, enalapril, losartan, and telmisartan, there is better BP reduction if it's compared to losartan and telmisartan. This is a randomized trial of perindopril, enalapril, and losartan. This is another trial, that is one target trial, which compares a hypertension patient with ERB, that is telmisartan, ramipril, and combination. When the combination is used, there is 175% hypotension and 58% renal impairment. So the outcome was very worst when they combined the telmisartan and ramipril. But when they compare ramipril with telmisartan, the outcome was not significant in terms of morbidity and mortality. Rather, when considered with ramipril, it increases 7% MI with telmisartan, and 12% increases in heart failure hospitalization, along with 12% more new onset diabetes with telmisartan and 9% renal failure. So the editorial board described as like that. As the fourth and largest comparative trial, the on target study confirms beyond doubt that angiotensin receptor blocker ARB are not better than angiotensin converting enzyme inhibitor in reducing the fatal and non-fatal cardiovascular outcomes. So ARB is not superior to ACE inhibitor in one target trial. Question 4, in which largest clinical trial found that ARBs are not better than ACE inhibitor in reducing the fatal and non-fatal cardiovascular event? It's on target, Scott,
HIVET, and SCOT-CAF. And another trial of ARB with the Belu trial, which compares the valsartan with amlodipine. All of the favor in case of amlodipine except new onset of diabetes and congestive heart failure. And the cardiovascular mortality, morbidity, all are favors amlodipine. So it is not a suitable drugs for reducing the cardiovascular morbidity and mortality. In stable coronary artery disease, what the evidence says, that is in a Europa trial in chronic stable angina with placebo, perindopril reduces the cardiovascular death, MI, and cardiac arrest by at least 20%. And the primary outcome was favor in perindopril, cardiovascular mortality, cardiac arrest, and total mortality. If we consider the HOPE trial, that is another trial with cardiovascular diseases with stable coronary artery disease, that is with ramipril and perindopril. Perindopril and ramipril. If we consider the inclusion criteria in perindopril, that is Europa trial, the age was 18 plus, and in ramipril that is 55 and plus, and there is a documented coronary artery disease in both of the cases, but there is a high risk patients in HOPE trial, that is peripheral vascular disease, diabetes with associated coronary disease. But the beauty is that in both the trial, they excluded the patients with heart failure. That is, both the trial, the ejection fraction was more than 40%. And combined endpoint was cardiovascular death, MI, and cardiac arrest. But in HOPE trial, they have included stroke in addition to cardiovascular trial. And if we consider the results, that evidence of primary endpoint reduction was 22% reduction in HOPE trial and 20% reduction in Europa trial. Because in Europa trial, they have not included the strokes. That's why the result is a bit less than the HOPE trial. But if you consider the evidence of coronary artery disease, Europa is 100% coronary artery disease, but in HOPE it is 81%. And risk level, in HOPE it is high risk patient, and Europa it is high, medium, and low risk patients also. And reducing the hospitalization, it was 12% reduction in HOPE and 39% reduction in Europa. If we consider the HOPE and Europa side by side, that is from AC inhibitor and in patients without heart failure, that is 33% reduction, better MI risk reduction compared to ramipril. So the Coversil provides 43% risk reduction. In HOPE, it is 19% reduction, and in Europa, it is 28% reduction. If we consider these two, there is 43% better risk comparison in comparison to ramipril. And acute myocardial infarctions, it is a pre-MI study that has in favor of Coversil better than placebo, that is in favor of heart failure, death, and remodeling. Evidence in diabetic patients, there is a very important trial, that is advanced trial, which includes perindopril and indapamide, and the cardiovascular mortality and morbidity was less in perindopril indapamide group in comparison to placebo. Question 5, in advanced trial comparison, around 11,000 patients showed benefit in reducing the cardiovascular death, having which medicine? Perindopril, amlodipine, telmisartan, amlodipine, perindopril and indapamide, or losartan, potassium hydrochlorothiazides. So these are the 5 questions that has been given to you, and you will give the answers to the respected mobile numbers, and you may have chance to win the prizes. Evidence of strokes, it is again a very landmark trial of progress in which the AC inhibitor was added to indapamide, and there is great reduction, 43% reduction in strokes, of which 36% in ischemic strokes and 76% in hemorrhagic strokes.
So primary outcome was more favor in a case of stroke, and secondary outcome was favor. When this trial was compared with ARB, the primary endpoint was not achieved in ARB in FROPES trials. So hypertension risk reduction by multiple RCT. Hypertension in elderly patient, high beta study in which the perindopril and indapamide plus versus placebo, that is 34% reduction of cardiovascular events. P-value was significant. Hypertension in non-diabetic patient, renin AC inhibitor plus placebo, and ASK AC inhibitor diuretics plus blocker, alpha blocker versus calcium channel blocker, that is 30% reduction in renal impairment. Hypertension with diabetic nephropathy, this is the trial in which the ERB was compared with calcium channel blocker, that is 33% reduction in renal impairment. It is done with irbesartan. Blood pressure reduction with secondary prevention of strokes, best, that is verapamil, and AC inhibitor, p-value was not significant. And hypertension with left ventricular hypertension, live trial, and in which the ARB, that is losartan potassium, was considered against beta blocker and diuretics. That is 37% cardiovascular reduction. P-value was 0.3. This is the trial by which the losartan potassium has gained its license as the antihypertensive drugs. So evidence from mortality, multiple control random trials compared the ARB and AC inhibitor. All these in favor of hypertension AC inhibitor, and diabetes, cardiovascular disease, and risk reductions, that is favors mortality in favor of AC inhibitor, not the ARB. In a SCOT trial, all are in favor of primary and secondary and tertiary favor in of AC inhibitor, not the inhibitor. The roadmap trial is another trial that uses the olmesartan in the diabetic patient to prevent the proteinuria. They prevent the proteinuria at the cost of the fatal and non-fatal cardiovascular outcomes. So if there is a patients with cardiovascular diseases, use of olmesartan increases the risk of cardiovascular events. Slightly fewer patients with olmesartan group than in the placebo group had non-fatal cardiovascular events. Fatal cardiovascular events 0.7% as compared with 0.1%, a difference that attributed in part to a higher rate of death from cardiovascular causes in the olmesartan group than in the placebo group among the patient with pre-existing heart disease. So there is a non-significant trend of cardiovascular adverse outcomes if previous a patient with pre-existing coronary heart disease treated with olmesartan. So meta-analysis of these two trials, that is main reason for not using the AC inhibitor is the cough. There is a meta-analysis of 22 RCTs. They have found that the causes of cough is only 13% for AC inhibitor and 9% for placebo. So when the placebo exists, 63% of causes are AC inhibitor are potentially not caused due to AC inhibitors. That means at least 2/3 of the causes of scores are not due to AC inhibitors. So conclusion, other causes of course should be excluded before final withdrawal of the AC inhibitor, and re-exposure to AC inhibitor should be carried out before continuous withdrawal or replacement of AC inhibitor, especially in patient with heart failure. And this is the lowest rate of cough in comparison to other AC inhibitor with perindopril acid covercell. And the meta-analysis of other 26 trials have found that there is no benefit of ARB in comparison to AC inhibitor in relation to composite outcome, cardiovascular death, MI, stroke, all-cause mortality, new heart failure, new diabetes onsets. So conclusions is like that, the consistency in favor of AC inhibitor shown on large scale trial. And ARB
are missing the data that is in cardiovascular outcomes that has proved in advanced high weight COPE and progress and PROPES trials. In PROPES trial, there is no benefit. And in high weight trial, the trial was prematurely withdrawn due to benefits, greater benefit. In advanced trial, there is a cardiovascular primary endpoint, and all-cause mortality was in favor of perindopril and indapamide. So the rightly recommendation from the influence of comorbidity on the choice of anti-inflammatory drugs, this has already mentioned in Davidson's, that ACE inhibitor should be used alone with other comorbid condition when there is heart failure, left ventricular dysfunction, post-MI, or established coronary artery disease, type 1 diabetic nephropathy, and secondary stroke preventions. And angiotensin 2 receptor blocker should be used when the ACE inhibitor intolerant, type 2 diabetic nephropathy, hypertension with left ventricular hypertrophy, heart failure in which intolerant patient after MI. This is only indication in valsartan patients. And the possible indication of ACE inhibitor chronic renal disease and type 2 diabetic nephropathy, and ARB, and again left ventricular dysfunction after MI intolerance, and antihypertensive drugs and chronic renal disease. These two drugs are contraindicated in pregnancy and renovascular diseases also. So I am at the end of my presentation summary, which drugs for which patient. There is a general consensus that at the end of the day, the vast majority of the hypertension patient, regardless of the age, race, ethnicity, and absence or presence of target organ disease or comorbid condition, will require triple combination of that, either ACE inhibitor, ARB, or calcium channel blocker and diuretic. The only issue is which drug to be prescribed first. And ESC 2018 and ISS 2020 guideline favor both ACE inhibitor and calcium channel blocker to initiate therapy in general patient. In most guidelines, favor thiazide and calcium channel blocker over ACE inhibitor or ARB to initiate therapy in black patients. There is overwhelming consensus that ACE inhibitor or ARB is the first-line antihypertensive therapy for patients with diabetes. There is overwhelming consensus that ACE inhibitor or ARB is the first antihypertensive in patients with CKD. And so there is so many guidelines, and there's so many recommendations from European Society and American College of Cardiology, ESC. They have recommended ACE inhibitor as the first line along with calcium channel blocker or diuretics, that is indapamide. Globally, 30,000 deaths per day due to raised blood pressure. We must improve the screening and management of hypertension. Deep-lowering efficacy of RAS blockade varies and is drug specific. Long duration of action is critical. COPE is a common condition, sometimes caused by ACE inhibitor. That is not a reason to avoid the ACE inhibitors, as because it saves lives. Overall, the best evidence and many guidelines suggest ACE inhibitor should be used ahead of ARB to prevent death and various cardiovascular events. That is why in final slide, that is the use of ACE inhibitor in the cardiovascular continuum in the hypertension patients in a SQUAD trial, that is ACE inhibitor and calcium channel blocker in diabetic patients, that is in advanced trial, indapamide plus ACE inhibitor perindopril. And in Europa, chronic stable angina, ACE inhibitor, that is perindopril is used, and in progress trial, that is Coversil plus, they have used the perindopril along with indapamide, and PMI, again, that is reduced post-MI patient, perindopril is used. And at the end, that is heart failure trial, that is again, they have used the perindopril. So in all ranges from hypertension to risk factor diabetes, chronic stable angina, MI, post-stroke, and post-MI condition and heart failure, all the ranges ACE inhibitors, that is
perindropil and indapamides acts in combinations, and especially for prevention of hypertension related complication with combination with calcium channel blocker. So this is the final slide. That is World Hypertension Society have declared in 27, measure your blood pressure, control it, and live longer. Thank you very much for patience here. With these few words, I'd like to conclude here. Thank you very much for patience here. Thank you so much, Professor Mohammad Shahabuddin sir. Excellent presentation covering all the aspects of hypertension from its prevalence, diagnosis, treatment strategy, and covering all the drugs and to prevent the mortality, important trials and meta-analysis. And thank you for your excellent presentation. I like to request all the participants. Already we have seen already in this in the Friday 200 participants already joining this session. Is there any questions? Please raise your hand or unmute yourself and ask your questions to our respected keynote speaker, and our learned distinguished panel of experts also can share their experience also. Any more questions in the chat box? Survey or personals? Andarif bhai? Sakib, No question, Dr. no Sakib, question there is no till now. question actually. Okay, so I think we can move for the expert opinions of the panel of experts. Okay, with the permission of chairpersons, I would like to ask. I would like to ask expert opinions from our panel of experts. I first apologize for the time constraint. First of all, I request Dr. Subhash Chandra Bhaduri, Associate Professor and Head Department of Medicine, Sheikh Saira Khatun Medical College, Gopalganj. Please unmute yourself and give your valuable opinion regarding hypertension. Dr. Subhash Chandra Bhaduri, sir. Are you here? Next. Next, Dr. Kamaluddin Ahmed, Assistant Professor and Head Department of Cardiology, Faridpur Medical College and Hospital, Faridpur. Please give your short notes about hypertension. Probably offline. Probably he's not with us. Next, Dr. Ahmed Manadir Hussain, Associate Professor and Head Department of Medicine, Faridpur Medical College, Faridpur. Network disturbance probably. Next, Dr. ABM Saiful Alam, Associate Professor and Head Department of Medicine, Joshua Medical College Hospital. Sir, please unmute yourself and give. Assalamu alaikum. Good evening. I'm delighted to be here in this new symposium, South-Bengal Hypertension Symposium, and the symposium is new name, South-Bengal. I am delighted that I am a part of this symposium today from Jessore, and I would like to convey my thanks to speaker Professor Mohammad Shahabuddin sir, and thank organizer for choosing me as panel of expert moderator to this session, and thankful to the surveyor for arranging such type of program, and hopeful that this type of program will continue in the next time so that we enjoy it. Thank you, everybody. Thank you, sir, for a valuable speech. Hypertension is a global issue,
and its prevalence is gradually increases globally as well as in Bangladesh. So early diagnosis and screening, accurate measurement of blood pressure for first diagnose the patient, and proper management is very crucial. I would like to request Professor Dr. Bhaskar Saha, ex-principal professor of medicine, Sher-e-Bangla Medical College Hospital in Borishal. Please give your remarks about today's session and give your valuable comments. Dr. Bhaskar Saha, sir. Offline probably. তার ছিলেন মনে হয় ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছেন। And disconnected. Next. Okay. Next, I would like to request Professor Dr. Harunur Rashid, Professor and Head Department of Medicine, Faridpur Diabetic Association Medical College, Faridpur. Harunur Rashid, sir. Probably he is not with us. Next, Professor Emeritus Dr. S.K. Yunus Ali, Professor and Head Department of Cardiology, Faridpur Diabetic Association Medical College, Faridpur. Please give your valuable opinion, sir. I congratulate as today's keynote speaker, Professor Mohammad Shahabuddin. He is very appreciated. Actually, Dinesh bhai, আপনার মোবাইলটা অফ করতে হবে বোধহয়। mobile. সাউন্ড আসছে মোবাইলে। হ্যাঁ, এখন অলরাইট। এখন তো মিউট হয়ে গেছে বোধহয়। Please unmute yourself, sir. আনমিউট হন নাই, দিনেশ ভাই আনমিউট হন নাই। It kills everybody by destroying the target organs of the. So I want to highlight about a lot of patients in the society who are undiagnosed. বিশাল একটা গ্রুপ আছে যাদের হাইপারটেনশন আছে কিন্তু তারা জানে না। এই গ্রুপটা একটা কমপ্লিকেশন নিয়ে আসে, either CVD or ischemic heart disease or other complication heart disease. So we have to sort out this population and treat them. So I congratulate all the participants, actually Dr. Mohammed Jaman and Director NICPD with Jamaluddin and other participants. Thank you all. Thank you, sir, for your short speech and valuable speech. Next, I would like to request Professor Dr. S.M. Kamal, Professor and ex-Head Department of Medicine, Khulna Medical College and Hospital. Please, sir, give your valuable speech about today's presentation and today's session. ধন্যবাদ আমাকে প্যানেল অফ এক্সপার্টে রাখার জন্য এবং কিছু বলতে দেওয়ার জন্য। আজকে এই সেমিনারের প্রেজেন্টার তো আমার খুব ক্লোজ বন্ধু শাহাবুদ্দিন। এক পাশের বন্ধু হলো প্রেজেন্টার আর আরেক পাশের বন্ধু হলো চেয়ারপারসন জামাল, প্রফেসর মীর জামাল উদ্দিন। তোমাকে ধন্যবাদ জানাই ফ্রেন্ড উপস্থিত থাকার জন্য। আমাদের আরেক স্যার হলো আজকের চিফ গেস্ট, আমি তো ওনাকে দেখছি না কোথাও। গাড়িতে স্যার কি আছেন? হি ইজ অন দি ওয়ে। আছে এখানে সেমিনারে প্রেজেন্ট আছেন না মনে হয়। প্রেজেন্ট মমিনুজ্জামান স্যার, মমিনুজ্জামান স্যার আছেন স্যার। স্যার আসসালামু আলাইকুম, আমি কামাল বলছি স্যার খুলনা থেকে। আমি খুঁজতেছি অনেকক্ষণ যাবত যে স্যার কোথায় আছে, তো সবই দেখতেছি। আমার আরেক রুমমেট প্রফেসর জাকিরও উপস্থিত আছে। এছাড়া আমাদের অনেক জুনিয়র ডাক্তার এখানে উপস্থিত আছেন, আমাদের অনেক সিনিয়র প্রফেসররা আছেন। এই হাইপারটেনশন নিয়ে এই সার্বিয়ারের যে আজকের এই প্রেজেন্টেশনটা, এটা আমার মনে হয় খুব একটা দরকারি জিনিস। হাইপারটেনশন কথায় কথায় আমাদের রোগীদের চিকিৎসার জন্য আসে, কিন্তু এর ভিতরে অনেক খুঁটিনাটি বিষয় আছে যেগুলো যদি আমরা সবাই একটু আলোচনা করি তাইলে রিফ্রেশ হয়। আমাদের নতুন যে ডাক্তার প্যানেলে যোগ হচ্ছে প্রতিনিয়ত, তারাও এই সম্পর্কে খুব সচেতন হতে পারে। একটা রোগীকে একটা হাইপারটেনশনের ড্রাগ সিলেক্ট করার জন্য অনেক কিছু চিন্তা করতে হয়।
একজন জুনিয়র যে প্র্যাকটিশনার সেও যদি এটা না জানে তাহলে কিন্তু রোগীর ভালো উপকার হবে না। এই জন্য আমরা সবসময় ডিসকাশনে তাদেরকে পার্টিসিপেট করানোর জন্য চেষ্টা করব। একটা ড্রাগ কিভাবে সিলেক্ট করতে হয়, হাইপারটেনশনের ডায়াগনোসিসের সাথে সাথেই কিন্তু দেখতে হয় যে রোগীটার কোনো কারণ আছে কিনা। হাইপারটেনশনের খুব কমন যে কারণ সেগুলো হলো রেনাল কজ, আমরা প্রায় পেতে পারি। রেনাল কজ, গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস এগুলো থাকে, অন্যান্য অলরেডি রোগীটার টার্গেট অর্গান ড্যামেজ হয়েছে কিনা সেটাও আমাদের খুব দেখার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আমরা যেন টার্গেট অর্গান ড্যামেজ হলে কি ওষুধ কিভাবে দেব সেটাও দেখতে হবে। যেমন অনেক ড্রাগ আছে যেগুলো একটু অ্যাভয়েড করতে হয় খুব অ্যাডভান্সড সিকেডি হলে, ক্রনিক কিডনি ডিজিজ হলে। আবার রোগীটার কিছু কোমরবিডিটি আছে কিনা সেইটাও আসলে দেখতে হয়, যে একটা রোগীর অ্যাজমা আছে কিনা, সিওপিডি আছে কিনা, তাইলে আমাদের কিছু বিটা ব্লকারকে অ্যাভয়েড করতে হবে। আবার একটা রোগীর ডায়াবেটিস আছে কিনা, তাইলেও আমাদের কিছু বিটা ব্লকারকে একটু অ্যাভয়েড করা ভালো। এবং কিছু ড্রাগকে যেমন এসি ইনহিবিটর, রিসেপ্টর ব্লকার এগুলোকে একটু প্রেফারেন্স দেওয়া উচিত, এদিকেও গুরুত্ব দিতে হবে। একটা রোগী খুব বয়স্ক, বয়স্ক রোগীদের একটু হাইপারটেনশন ম্যানেজমেন্ট করতে আমরা চেষ্টা করব একটা ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকারকে বেশি গুরুত্ব দিতে। এই সমস্ত গুলো চিন্তা করে যদি আমরা একটা হাইপারটেনশন রোগীর ড্রাগকে সিলেক্ট করি তাহলে রোগীটা খুবই বেনিফিটেড হবে। সাথে সাথে দেখতে হবে এই রোগীটার কিন্তু এই ওষুধ খেতে হবে দীর্ঘদিন, তার পকেট এটাকে সমর্থন করে কিনা, মানে তার উপকার তো হবে কিন্তু সে টাকা দিয়ে কিনতে পারবে কিনা। সেই জন্য দামটাকেও আমাদের একটু খেয়াল করতে হবে এই রোগীটার এই ড্রাগটাকে সিলেকশন করার জন্য। আজকের যেই ড্রাগ, যে ওষুধ নিয়ে এখানে খুব গুরুত্ব দিয়ে প্রেজেন্টেশন করানো হচ্ছে যে আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের টার্গেট কি, একটা হাইপারটেনশন রোগীর ম্যানেজমেন্টের জন্য টার্গেট হলো যে তার যে মর্টালিটি যেন আমরা কমাতে পারি, তার যে মরবিডিটি যেমন হার্ট ফেলিউর হওয়া, স্ট্রোক হওয়া, করোনারি আর্টারি ডিজিজ হওয়া, এগুলোর জন্য সংখ্যা ধীরে ধীরে কমে আসে এমন একটা ড্রাগ আমরা ইউজ করতে পারবো, চেষ্টা করব। আমাদের বন্ধুবর আজকে প্রফেসর শাহাবুদ্দিন খুব সুন্দরভাবে এটা প্রেজেন্ট করলেন এবং কতগুলো কোশ্চেনিয়ারের মাধ্যমে আমাদেরকে দেখালেন। বড় বড় কতগুলো ট্রায়াল আসে আসলে। আমরা তো অনেক বড় বড় যেমন হাজার হাজার রোগীকে নিয়ে ট্রায়াল হয়, টেস্কট ট্রায়াল, ইউরোপা ট্রায়াল, লাইফ ট্রায়াল, প্রোগ্রেসিভ ট্রায়াল, এই সমস্ত ট্রায়াল গুলোর থেকে কি ইনফারেন্স আছে, কি আমাদের জন্য মুদ্রা কথা আসে, কি আমাদের জন্য মেসেজ আসে, সেইটাকে আমরা বেশি গুরুত্ব দেব। তার কারণ কামাল আনমিউট করো, কামাল আনমিউট করে নাও। হ্যাঁ, এবার হয়েছে কিভাবে যেন মিউট হয়ে গেছিল, আমি কিছু করিনি আর কি। সবাই মনে করে। সুতরাং বড় বড় ট্রায়াল গুলোতে আসলে বিভিন্ন এথনিক গ্রুপেও কাদের কোন ড্রাগ ভালো কাজ করবে সেগুলোর উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। সেই জন্য তো এই সমস্ত ট্রায়াল গুলোর থেকে যে ইনফারেন্সটা আসে সেইটা আজকের প্রেজেন্টেশনে ছিল, দেখলাম যে অনেকগুলো, এগুলো কিন্তু অনেক সময় 20-30 হাজার রোগীকে নিয়ে, 4-5 হাজার রোগীকে নিয়ে, 8-10 হাজার রোগীকে নিয়ে ট্রায়াল হয়ে থাকে এবং তার একটা সিদ্ধান্ত অনেক বছর পরে এই সিদ্ধান্তটা আসে। সুতরাং এই সিদ্ধান্তকে আমাদের অবশ্যই গুরুত্ব দেওয়া উচিত। একটা জিনিস এখানে আজকে যেটা দেখানো হলো যে পেরিন্টোপিল এসি ইনহিবিটর হিসাবে পেরিন্টোপিলকে খুব গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পেরিন্টোপিল আসলে দেখা গেছে যে আমাদের এই মরবিডিটি এবং মর্টালিটি কমানোর জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বরং রিসেপ্টর ব্লকার চেয়ে, যেটা এআরবি, অ্যানজিওটেনসিন রিসেপ্টর ব্লকারের চেয়ে অ্যানজিওটেনসিন কনভার্টিং এনজাইম ইনহিবিটর অনেকগুলো আছে, তার ভিতরে পেরিন্টোপিলের গুরুত্ব একটু বেশি দেওয়া হয়েছে। তবে একটা জিনিস কি আমরা দেখি সবসময় যে রিসেপ্টর ব্লকারের চেয়ে যে এসি ইনহিবিটর গুলো কিন্তু ব্লাড প্রেশার খুব বেশি কমাতে পারে না। যখনই ওই একটু স্টেজ 2 হাইপারটেনশন হয়, 3 তো প্রশ্নই আসে না, তখন কিন্তু এই এসি ইনহিবিটর অনেক ব্লাড প্রেশার কমায় না। বড় বড় স্যাররা যারা এখানে আছেন এক্সপিরিয়েন্স স্যাররা, তারা মনে হয় এটা বাস্তব জীবনে দেখেছেন। তো এখানে একটা জিনিস এসেছে যে আমরা যদি একটু অ্যামলোডিপিন অ্যাড করে দেই তাহলে কিন্তু খুব ভালো রেজাল্ট পেতে পারি। আমরা এই যেমন পেরিন্টোপিলের বেনিফিটটাও পেতে পারি, সেই সাথে ব্লাড প্রেশার লোয়ারিং যে ইফেক্ট ভালো সেইটাও আমরা পেতে পারি। সুতরাং আমরা এই কম্বিনেশনকে চয়েস করতে পারি যদি আমাদের স্টেজ 1-3
হাইপারটেনশন কন্ট্রোল করতে হয়, আর যদি স্টেজ 1 বা কিছু আসে তাহলে আমরা সম্ভবত পেরিন্টো পিল দিয়ে যথেষ্ট ব্লাড প্রেশার কন্ট্রোলও করতে পারি এবং রোগীদের মরবিডিটি এবং মর্টালিটি এবং টার্গেট অর্গান ড্যামেজের যে আমাদের চিন্তা সেগুলো বেনিফিট আমরা পেতে পারি। আমি সার্বিয়ারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এত বড় একটা সেমিনারের এই জুমের মাধ্যমে অ্যারেঞ্জ করা। শাহাবুদ্দিনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি কষ্ট করে প্রেজেন্ট করা। জামাল উদ্দিন আছে আমার ফ্রেন্ড, দীর্ঘদিন যাবত আমি তার সাথে যোগাযোগ, অনেকদিন যাবত সরাসরি দেখা হয় না করোনার মধ্যে, তাকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকের এই সেমিনারকে চেয়ার করার জন্য। আমার রুমমেট আছে জাকির, তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর সর্বোপরি আমি আজকে অনেকদিন পরে ইউনাইটেড হাসপাতালের কর্ণধারের ভিতরে একজন, রোগীর চিকিৎসার জন্য যে মমিনুজ্জামান স্যার, তিনি আজকে আমাদের এই সেমিনারে উপস্থিত আছেন চেয়ার হিসাবে, যিনি এই বাংলাদেশের কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজের অনেকটা পথিকৃতের মতো। তিনি এখানে উপস্থিত আছেন, এই জন্য আমি মনে করতেছি আমাদের এই সেমিনার যথেষ্ট সমৃদ্ধ হয়েছে এবং অলংকৃত হয়েছে। আমার আসলে অনেকের কথাই বলার দরকার, তা আমি অসিত দা আছেন, ভাস্কর দা আছেন, প্রফেসর ভাস্কর সাহা, প্রফেসর অসিত ভূষণ দাস, সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং আমি যতদূর জানি যে আমাদের অনেক জুনিয়র ডাক্তার এখানে আছে, খুলনার থেকেও অনেক জুনিয়র ডাক্তার বিভিন্ন বিষয়ের, এবং তারা উপস্থিত আছে। আমি তাদেরকে সবাইকে এই সেমিনারে উপস্থিত থাকার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সাবিয়ারকে আবার ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি আমার কথা। ধন্যবাদ সকলকে। Thank you, Professor S.M. Kamal sir, for your nice speech. Again, I must congratulate Surveyor for making a such arrangement. It is not a good symposium, not only a good symposium, but also a get-together of all legendary teachers and all legendary cardiologists and medicine specialists passed from SBMC, and it is a nice gathering also. Now I request our learned speaker, Professor Mohammad Shahabuddin sir. There is a question from the participant. What is the effectiveness of S-amlodipine for the treatment of hypertension? Please, sir. এটা একটা নতুন মানে ড্রাগ, নতুন মলিকুল, মানে এস অ্যামলোডোপিন মানে আসছে এখন, ইউএস এফডিএ অ্যাপ্রুভ করছেন এটা ইউজের জন্য। স্পেশাল বেনিফিটের ভিতরে এটা তারা ক্লেম করছে যে ইডিমাটা কম হয়, এইটুকু এর জন্য বলছে। কিন্তু ফুললি বা যে সমস্ত ট্রায়াল বা এগুলো আছে, সেই সমস্ত বড় বড় ট্রায়াল গুলার আমার কাছে এখনো ওইরকম কোনো কাগজপত্র নাই যে এটার ইফেক্টিভনেস কোন কোন ট্রায়াল দিয়ে মানে প্রমাণিত হয়েছে। আমি যে ট্রায়াল গুলো যেগুলো দেখেছি, সেই ট্রায়াল গুলোর ভিতরে প্রায় 70,000 পেশেন্টের ট্রায়াল আছে, সবগুলো হলো অ্যামলোডিপিন মানে ভার্সেস প্লাসেবো অথবা আপনার ইন কম্বিনেশন উইথ পেরিন্ড্রোপ্রিল, এইগুলোর সাথে। এটা ট্রায়াল এখনো আমাদের কাছে মানে আসে নাই, আমি জানি না এটা সম্পর্কে ততটা। যতটুকু যে জানা আছে সেটুকু ওরা মানে ক্লেম করতেছে ওইটাই, যে এটা রিডিউস মানে করে ইডিমাটা, যেটা মানে সাইড ইফেক্ট অ্যামলোডিপিনের ডাইহাইড্রোপাইরিডিন ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকারের, সেটা এখানে কম হয়। আরেকটা প্রশ্ন ছিল যে মানে ব্ল্যাকদের মানে এসি ইনহিবিটরের মানে কাজ করে না কেন? এখানে ওই যে এনজিওটেনসিন কনভার্টিং এনজাইমটাই এটা ইনহিবিট করতে পারে না। এনজিওটেনসিন 1 কে এনজিওটেনসিন 2 কে যে ইনহিবিট করে, সেই পোরশনটা ইনহিবিট হয় না এই ক্ষেত্রে। এর জন্য এই জায়গায় এই এসি ইনহিবিটরটা এটা ব্ল্যাকদের জন্য এটা কাজ করে না। এই ক্ষেত্রে ডায়ুরেটিক্স এবং ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার আদার্স গুলো ভালো কাজ করে। Thank you, sir. আর কেউ যদি মানে করতে চায়, সাপ্লিমেন্ট করতে চায়, তাহলে করতে পারে এস অ্যামলোডিপিন সম্পর্কে। আমি প্যানেল অফ এক্সপার্ট or chairpersons, anyone can add something. সম্পর্কে আমাদেরও তেমন কোনো নলেজ নাই, তার কারণ হলো কেবলই আসছে তো, বিস্তারিত আমরা এখনো জানি না। শাহাবুদ্দিন যেটুকুন বললো এটুকুনি আমাদেরও নলেজ। সেটি আর কি আমি একটু অ্যাড করি, যেটা আমরা খুব রিসেন্টলি পেয়েছি, যে এইটা একটা আলাদা আইসোমার মলিকুল, দুটা মলিকুল আছে, তার ভিতরে এস আইসোমারটা এটা
ইডেমা করবে না, অ্যানাদার মলিকুলের ভিতরে আছে আইসোমার, সেইটা ইডেমা করে। তো ওই মলিকুলটা কি আইসোমারটাকে বাদ দিয়ে এস আইসোমারকে রাখা হয়েছে, এবং এটা 5 মিলিগ্রামের ভিতরে 2.5 মিলিগ্রাম একটা ট্যাবলেটে। বলা হচ্ছে যে এটা ইডেমা করবে না। যদি তাই হয় তাহলে আমাদের তো বেশ ভালোই হবে। আমরা অনেক সময় দূরে রুগীকে চিন্তায় পড়ে যাই যে সে দূরে চলে যাবে, তাকে এটা দিলে ইডেমা হয়ে গেলে আবার সে কি করবে। সুতরাং এটা আমাদের জন্য ভালো, আসলে আমরা ইউজ করে পারিনি। এই যেমন আমার কাছেই আসলো মনে হয় গত সপ্তাহে, আমরা এখন দিয়েই পারি নাই। সুতরাং আমরা মনে হয় এটা দিয়ে আমরা বুঝবো যে আমরা এটা বেনিফিট কেমন পাচ্ছি আর কি। আমরা যখন যেহেতু এটা মার্কেটে আসছে, সুতরাং তারা তো ট্রায়াল দিয়ে নিয়ে আসছে, আমরাও দিয়ে আবার দেখবো যেটা কেমন হয়। ধন্যবাদ। ইউএস এফডিএ অ্যাপ্রুভও করছে এটা। Thank you, sir. Now I request Professor Dr. Mohammad Zakir Hossain, a renowned cardiologist and professor and head Department of Cardiology, Sher-e-Bangla Medical College Hospital in Borishal. Sir, please unmute yourself and give your valuable comments. শুভ অপরাহ্ন, আসসালামু আলাইকুম। আমাকে প্যানেলিস্ট হিসেবে এখানে রাখার জন্য এই মহতী ব্যক্তিদের ভিতরে আমার বন্ধু ডাইরেক্টর জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট মীর জামাল উদ্দিন, আমার আর এক প্রথিতযশা বন্ধু শাহাবুদ্দিন সিলেট মেডিকেল কলেজ, আমার বন্ধু রুমমেট প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান মেডিসিন যিনি দীর্ঘক্ষণ বক্তব্য রেখেছেন, হ্যাঁ, কামাল, ডক্টর কামাল, প্রফেসর কামাল, এবং আমার অন্যান্য শ্রদ্ধেয় স্যার এবং আমার সহকর্মীবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম। প্রফেসর শাহাবুদ্দিন ব্যাপক এবং বিস্তৃতভাবে পেরিন্ডোপিলের উপর অনেক বলেছেন এবং বিভিন্ন স্টাডির মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে পেরিন্ডোপিল এলোন অর পেরিন্ডোপিল প্লাস ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার অর পেরিন্ডোপিল প্লাস ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার প্লাস থায়াজাইড লাইক ডায়োরেটিক্স, এই ড্রাগস গুলো আমাদের পেশেন্টদের ভিতরে বেশ ভালো কাজ করে এবং এটা ইন্টারন্যাশনালি অ্যাপ্রুভড, এবং এখানকার কমপ্লিকেশনস এবং অন্যান্য যে অসুবিধাগুলো থাকে হাইপারটেনশন রিলেটেড, ডায়াবেটিস রিলেটেড, মরবিডিটি এবং মর্টালিটির ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সুতরাং আমি সবসময় এই ড্রাগটাকে প্রেফার করি, আমি নিজেও ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহার করি। আর হলো যে জিনিসটা হলো যে আমি একটি অন্য প্রসঙ্গে চলে যেতে চাই। যখন ক্লাসিফিকেশনের দিকে যাই, হ্যালো শোনা যাচ্ছে? কন্টিনিউ কর, হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, বিভিন্ন ধরনের আপনার যে অ্যাসোসিয়েশন, ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি অফ হাইপারটেনশন, আমেরিকান কলেজ অফ কার্ডিওলজি, তারপরে আপনার ইএসসি, নাইস, এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের যে আপনার যে ক্লাসিফিকেশন গুলো আছে, এই ক্লাসিফিকেশন গুলো আমাদের আসলে দেশীয় প্রেক্ষাপটে একটি গাইডলাইন তৈরি করা দরকার, যেটি আমাদের কার্ডিয়াক সোসাইটি যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে পারে। আমার ধারণা মতে 2017-18 সালে ডাইরেক্টর জেনারেল অফ হেলথ সার্ভিসেস থেকে একটা এই জাতীয় একটি গাইডলাইন তৈরি হয়েছিল, সেটি আর পরে আপডেটেড হয়নি। আমার ধারণা যে প্রফেসর মীর জামাল উদ্দিন অনেকদিন আছেন আমাদের সাথে, মানে চাকরিতে, অর্থাৎ আমি সম্ভবত আমাদের ব্যাচের শেষ ব্যক্তি সম্ভবত, যে আগামী বছর প্রথম দিকে রিটায়ারমেন্ট করবো, তার আগে সম্ভবত আমার বন্ধু প্রফেসর মীর জামাল উদ্দিন রিটায়ারমেন্ট করবেন। তার সহযোগিতার চেষ্টায়, যেহেতু ন্যাশনাল ইনস্টিটিউটের ডাইরেক্টর তিনি যদি একটি হাইপারটেনশনের প্রতি গাইডলাইনটাকে আপডেটেড করতে পারেন তাহলে সবার জন্য ভালো হতো, আমাদের জুনিয়র চিকিৎসক, তারপরে সহকর্মী এবং যারা আছেন সবার জন্য ভালো হতো। তো আমি সবাইকে অভিনন্দন, শুভেচ্ছা, এবং সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, এই প্রার্থনা শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম। Thank you, sir. Thank you, sir, for raising the question of our own data to make a guideline for our population for Bangladesh. And now I request Dr. S.M. Kamrul Haq, Senior Consultant and Head, Department of Cardiology, Shohid Sheikh Abu Nasser Specialist Hospital, Khulna. Give your valuable opinion in short. Thank you, sir. স্যার একটু আনমিউট করে নিতে হবে, কামরুল স্যার আনমিউট করে নিতে হবে। Thank you, Repudier Shariar, for giving me the opportunity to say a few words in this August gathering. At the very outset, I took the privilege
to congratulate my batchmate, my dear friend, Professor Shahabuddin, for delivering such an outstanding presentation on evidence-based management of hypertension, particularly optimizing drug selection in the hypertension. I also convey my heartfelt gratitude and thanks to organizer Surveyor Bangladesh for arranging a South Bengal Symposium on hypertension, a great initiative, a novel approach. I think Surveyor House will continue such kind of symposium comprising doctors of South Bengal, particularly cardiologists and internists, not only on hypertension, they will arrange in future South Bengal Symposium on coronary artery disease, on symposium on diabetes mellitus, and etc. Regarding presentation, there is nothing left for me to add on these topics after brilliant lecture given by Dr. Professor Shahabuddin. আমি যে কথাটা বলতে চাই যে আমার জুনিয়র ডাক্তার যারা আছে এরা এসি ইনহিবিটরের চাইতে কথায় কথায় এআরবিটা লিখতে চায় প্রেসক্রিপশনে, কিন্তু তাদের নলেজে বলছি এসি ইনহিবিটর ইজ not inferior to ARB. In so many trials, it has been shown that ACE inhibitor is the first line drug and it's much superior than ARB. ACE inhibitor is not only an antihypertensive drug, it is a revolutionary drug, it is a novel drug, it is a disease modifying drug to prevent cardiovascular morbidity and morbidity. Mortality. যে কথাটা আমরা প্রায় বলি বা ভয় পাই যে এসি ইনহিবিটরে কফ হয়, এটা only 7 to 13% কেসেস, রেস্ট 60 to 70% কেসেস দ্য কফ এর কজ আলাদা, সেটা আমাদেরকে এক্সক্লুড করতে হবে। আর ইনিশিয়ালি কফ হলো এটা অন সাবসিকুয়েন্ট ইউজ এই কফটা অনেকখানি কমে যায়। অ্যাপার্ট ফ্রম হার্ট ফেলিউর ট্রায়াল, ভালসার্টিন বা লোসার্টিন পটাশিয়াম ছাড়া মোস্ট অফ দ্য কেসেস ACE inhibitor, particularly perindopril and ramipril, is the best drug to reduce cardiovascular morbidity and mortality. Apart from advanced renal disease, or apart from bilateral renal artery stenosis, or apart from use in hypertension, ACE inhibitor is the gold standard drug to reduce cardiovascular morbidity and mortality. And among the ACE inhibitor, Professor Shahabuddin has depicted that perindopril is better than other ACE inhibitor or ARB in the reduction of cardiovascular morbidity and mortality. With these few words, I would like to congratulate today's chairperson, Professor Mir Jamaluddin, one of my batchmates and now director NICBD, and I would like to convey my regards to national figure in the respect of interventional cardiology of Bangladesh, who is the pioneer of interventional cardiology, Dr. N.M. Mominujjaman sir, for giving his presence in spite of his busy schedule as a chief guest of this symposium. And the last, I may convey my heartfelt thanks to Surveyor House for arranging such brilliant symposium among the doctors, cardiologists, internists, and doctors of South Bengal. Thank you, everybody. Thank you all. Thank you, sir, for your excellent speech. Now I request Dr. Joyanto Kumar Poddar, ex-associate professor of cardiology, Joshore Medical College Hospital. Sir, unmute yourself and give your short speech regarding today's symposium. Dr. Joyanto Kumar Poddar. Maybe unavailable. Probably sir is not connected. Now I request Professor Dr. Bidhan Chandra Goswami, ex-director and head Department of Cardiology, Shohid Sheikh Abu Nasser Specialized Hospital, Khulna. Sir, please give your short comments and valuable comments regarding today's symposium. বিধান আছে আমাদের সাথে?
He's also unavailable. Not available. Sir is also unavailable. Now I request my beloved Professor Oshit Bhushan Dash, ex-principal and head, Department of Medicine, Sher-e-Bangla Medical College and Hospital, Borishal. Please give your speech regarding to the symposium. থ্যাংক ইউ ডক্টর শাহরিয়ার। আজকের এই ইভেন্টটা আমি বলবো যে খুবই সার্থক একটি ইভেন্ট। সার্থকতা আমি এইভাবে বলবো যে আজকের এই গ্রীষ্মের দুপুরে যে সংখ্যার দিক থেকে যদি বলি প্রায় 200 চিকিৎসকের উপস্থিতি এই সিম্পোজিয়ামে, আর যদি গুণগত দিক থেকে বলি যে অনেক গুণী চিকিৎসকরা ছিলেন আজকের এই সিম্পোজিয়ামে, বিশেষ করে ডাক্তার মীর জামাল এবং ডাক্তার মনিরুজ্জামান এবং আরো অনেকে। সর্বোপরি সার্থকতার বিশেষ কারণ ডাক্তার শাহাবুদ্দিন, আমারই 1 বছরের অনুজ, আমারই কলেজের, আমি শাহাবুদ্দিনই বলি। শাহাবুদ্দিন সবসময় ভালো বলে, আমি আগেও ওর 2-একটা বক্তৃতা শুনেছি, কিন্তু আমার মনে হয় আজকের বক্তৃতাটা একটু ভিন্ন মাত্রার, আমার কাছে মনে হয় সবচাইতে ভালো ছিল। কারণ আজকের বক্তৃতাটা একদম সুন্দর, সাবলীল, প্রাণবন্ত। Sir, unmute yourself. সব ট্রায়ালের এভিডেন্স দিয়ে সে বক্তব্য তার সমৃদ্ধ থাকে। আজকেও সেরকম ছিল, তবে আজকের বক্তব্য ছিল খুবই সাবলীল এবং প্রাণবন্ত, এবং যে কারণে আজকের এই ইভেন্টটি মানে খুবই সার্থক। বিষয়বস্তু নিয়ে আমার আসলে বিশেষ কিছু বলার নেই, কারণ ডাক্তার শাহাবুদ্দিন যে বিস্তারিত আলোচনা করেছে বিভিন্ন ট্রায়ালের সাপেক্ষে, সুতরাং সেই হিসাবে আর বিশেষ কিছু বলা নেই। তো আমি 2-একটা কথা শুধু বলতে চাই। একটা হলো যে পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে বিশ্বের প্রায় অর্ধেকের বেশি হাইপারটেনশন যারা ভুগেন তারা জানেনই না যে তারা হাইপারটেনশনে ভুগতেছেন। সুতরাং আমাদের মনে হয় যে আমাদের এই দিকটাতে একটু বেশি নজর দেওয়া প্রয়োজন, টু ডেভেলপ অ্যাওয়ারনেস, যাতে আমরা এই সংখ্যাটাকে আমাদের চিকিৎসার আওতায় নিয়ে এসে তাদেরকে মরবিডিটি এবং মর্টালিটির হাত থেকে রক্ষা করতে পারি। আর একটা বিষয় হলো যে এরকম আন্ডার ট্রিটেডের সাথে সাথে আমার মনে হয় আর একটা বিষয় আমাদের একটু গুরুত্ব দেওয়া দরকার, যে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এবং একুরেট মেজারমেন্ট অফ ব্লাড প্রেশার। যে প্রথমেই একটা ব্যক্তিকে যে আমরা একবার ব্লাড, অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে একবার একটা ব্লাড প্রেশার রিডিং নিল চেম্বারে বা অফিস সেটিং এ, এবং তারপরে তাকে বলা হলো যে আপনার হাইপারটেনশন আছে। সুতরাং আমার মনে হয় এই বিষয়টিকে আমাদের অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখা উচিত, যে ওকে হাইপারটেনশন ডায়াগনোসিস করার আগে আমাদের কিভাবে অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি এবং একুরেটলি ব্লাড প্রেশারটা মেজার করতে হবে। এইরকম একটা সুন্দর অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য এবং কিছু প্রিয় মুখ যাদের সাথে অনেকদিন দেখানি তাদের দেখার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য, এবং অনেক নতুনের সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য সার্ভেয়ারকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। এবং সার্ভেয়ার আমাদের আসলে আমাদের আশা ছিল যে এরকম একটা অনুষ্ঠান হবে ফিজিক্যালি, এবং এটা বরিশালেরই কোনো এক জায়গায়। তো আমি এইটাই আবারও বলবো যে নিকট ভবিষ্যতে পরিস্থিতির স্বাভাবিকতার সাপেক্ষে এরকম একটা অনুষ্ঠান বরিশালেই যাতে ফিজিক্যালি করা যায়, সেজন্য সার্ভেয়ারের কাছে আমার কথা রইল আর কি। ধন্যবাদ সবাইকে। Thank you, sir, for your nice speech and good proposal. Now I request Professor Ranajit Chandra Khan, sir, ex-principal and head, Department of Cardiology, Sher-e-Bangla Medical College and Hospital. Please unmute yourself and give your valuable opinion, comments. Thank you, Dr. Shafiq Shahriyar, Honorable Chairperson, my very close and dear Professor Jamaluddin, dear and dear Dr. Mominujjaman as a chief guest, he is also here. At first, I must thank Professor Shahabuddin for his excellent presentation. Very elaborate and excellent as well. We know hypertension is the main culprit for cardiovascular death, and more than 17 million people are dying every year due to hypertension. And daily in our private practice, we prescribe antihypertensive drug. And we have seen that in the presentation,
AC inhibitor is the almost first line drug in all guidelines. And my personal experience is also similar to the presentations as mentioned by Dr. Shahabuddin. As the days are going on, the various properties of perindopril is coming to the surface. At first, it was used only for management of hypertension. Then it was proved that it's a good drug for prevention of cardiovascular death and stroke. It is very good drug for diabetes with hypertension patient. It can prevent as well as regress the microvascular change, particularly nephropathy induced by diabetes. It can reduce atherosclerosis. We know the initial process of atherosclerosis is endothelial dysfunction. And Dr. Shahabuddin has shown the picture that it prevents endothelial dysfunction, and in this way, it helps to prevent atherosclerosis. The only problem is cough, and it is very less as compared with the other AC inhibitors. So I must again thank Professor Shahabuddin, and I must thank Mr. Tufajjal and Anjali Sarvier and their team for arranging this sort of very nice seminar. And I hope in near future, they will arrange another symposium at Boish Hall. Thank you all. And this much. Thank you, sir, for your valuable speech. I again congratulate our respected teacher and Professor Muhammad Shahabuddin, sir, keynote speaker, for your excellent presentation covering all the aspects of hypertension evidence-based lecture today. And if you need this lecture, sir is agreed to give you email and please communicate with sir. Now I would like to request our guardian of cardiology in Bangladesh, the pioneer of cardiology, renowned interventional cardiologist, and he gives time in his busy schedule, Professor N.A. Mominur-Jaman, our chief guest and chief consultant of cardiology, United Hospital, Dhaka. Please give your remarks for today's symposium, sir. Am I audible? Yes, sir, loud and clear. Thank you very much. Thank you. As timely I reached to Dhaka, not yet at my home, but to my friend's house. It's really excellent program. I thoroughly enjoyed the program, and I appreciate Servier to organize this sort of program, not only for the junior, for all of us who participate in this program. I enjoy it for two reasons. One is that all the faces that I cannot forget till my death is seeing here, all are from Borishal, my junior. I love all of them. Seeing their face, I'm really, really, really happy. As if I'm sitting in my medical college. My best part of my life I spent there. Second thing is that the speaker is also my medical college fellow. Shahabuddin, as usual, he speaks very nicely. And especially
this sort of program that helps in a different way, in a way that the drug treatment for hypertension is not all. Or if you say the hypertension is not merely a disease to control blood pressure, it is not curable, so it only is controllable. And a patient, a person in his lifetime may have some other comorbidities like hypertension, in addition to hypertension, like diabetes, COPD, old age, young age, and so many things, ischemic heart disease, so many things is attached with the hypertension that drug selection is important in considering its comorbidity, ethnicity, age, even in different situations like pregnancy. So it is not a single size shoe that will fit all the leg. That is why it has, because of its own merit, it's developed in so much way. There are so many organizations working on it. American Heart Association, European Heart Association, Hypertension, Japanese Heart Association, different. They have given their own way, considering the best possible way to treat the patient. One important thing in the management, I have seen there is some biasness. If you consider the drug treatment, you see, first it was the beta blocker and diuretics. Now AC inhibitor is the first line of drug. But interestingly, there is a term like AC inhibitor / ARB, as if both of them are equally effective. That's not. AC inhibitor came first. Because of the large mega trial, randomized, there is a set of patients being benefited by some group of drugs. And it was been highlighted in a way as if this is better than that one. If you consider the Europa trial, Penropril is there, where the Hope trial was the Remipril. Interestingly, the patient was not of the same group. Penropril was more hyper heart failure patient, so the mortality was high. This was the part that has been highlighted in a way that from mortality benefit is better in inhibitor, especially Remipril. It was underestimated the effectiveness of Penropril. This is one reason people are forgetting Penropril and highlighting the acid. So this is something marketing of different pharmaceutical companies, but we are the real person to judge it, and these are the studies that will guide. And one more thing, the AC inhibitor versus ARB. If you cannot tolerate AC inhibitor, choose to ARB. And only reason I feel it is the cough, but itself is not that much different. Only 8 to 13%, and many of them tolerated long time, but suddenly he developed cough because of maybe a history of short period of influenza or any common cold. That cough persists, and the doctor just immediately switch it to ARB. But interesting said, if you can stop for a week or so, and then restart again with a Penropril or other AC inhibitor, the cough will not be like that. So this way, one of the panelists says nicely that Penropril has been replaced by ARB by young doctor. No, it is we, because the young doctors are following us. So this is the good way to recapitulate, to go in depth of the study and evidence-based practice, so that we can do much better than what we are doing now. One more thing, actually, I highlight this is that Kamal said very nicely. He touched many part of the talks which has not been part of this today's topic, regarding the drug selection, regarding the patient, other comorbidities,
And we should also should consider all these things together before prescribing a drug. And lastly, I also give emphasis on the diagnosis of hypertension, because this is the single most common disease globally, both for developed and developing countries. And it is one of the major risk factor for cardiovascular disease. As the life expectancy goes, if it is more than 60 years, almost half of the people are hypertensive. But we don't see so much because it is not truly diagnosed. 50% of hypertension is not diagnosed. So diagnosis is very important. And we also underestimate the use or underuse the value of I think, ambulatory blood pressure, because this is the most important and confirmatory diagnostic tools to diagnose a borderline to stage 1 hypertension, especially the young group. It not only that, it also can differentiate the white blood hypertension versus others. Sometimes it also identify the suspected hypotensive patient, and also the selection and timing of the medication. So I think we should more use ambulatory blood pressure measurement to diagnose more hypertensive patient more earlier before the target organ damage. What usually we see in our private practice is mostly stage 3 and 4, and sometimes in especially renal failure is just resistant hypertension. So to target this young generation, the borderline and stage 1 hypertension, I think it is better to use more of ambulatory blood pressure measurement for diagnosis of more hypertensive patient. And once again, I will again congratulate Shahabuddin for his excellent presentation. Yes, Ashit nicely said this is one of the best presentation ever he made. And also to Xavier to highlight the use of ACE inhibitor in the management of hypertensive in patients with other comorbidities condition like diabetes, renal failure. And all my juniors, what I'm saying, I think I am among all these participants, I am the senior, I should say. Yes. Thank you very much for all my friends of Borussia Medical College. I'm praying for all of you and also pray for us. Thank you very much. Thank you. Assalamu alaikum. Thank you so much, sir. I pay my humble respect to you for your excellent speech. Now I request our honorable chairperson, my respected mentor, whom I am working with last 7 years, our respected director and professor of cardiology, National Institute of Cardiovascular Disease, Dhaka, Professor Dr. Mir Jamaluddin, sir, to give your closing remarks about today's South Bengal Hypertension Symposium. ওরা কি ভোট অফ থ্যাঙ্কস দিবে না তাফাজ্জল সাহেব? হ্যাঁ, এরপরে দিবে এরপরে। Assalamu alaikum. Today I am feeling nostalgic as because most of us of Sher-e-Bangla Medical College, friends, senior and younger colleagues are together. Whatever it is, we are in the scientific session, so we shall have to tell scientific words. First of all, I congratulate Xavier Bangladesh for arranging South Bengal Hypertension Symposium, and my friend, my colleague, and one of the best friend, Professor Shahabuddin, who has given a scientific lecture. Many people can give a lecture. I can give a lecture, Rahim can give a lecture, but Karim can give a lecture, but a scientific lecture is always valuable. You should see the international lectures, what the Professor Shahabuddin has given in his lecture, the different studies. We shall have to give this type of lecture, which will improve our knowledge, and so I must have to congratulate him. Before this congratulation, I shall have to congratulate my interventional guru, Dr. Mominuzzaman, from whom I have started. By his hand, I have started my intervention, and
now I am the director in ICVD, so I have every respect to him and all the participants as well as the panelists for attending this program. This program is near about 2 hours and more than 200 participants, 240 approximately, I have seen probably, participant in this known time and in holiday. This is really a august gathering and a scientific program. Otherwise, people will not stay 2 hours. Still more than 100 participant is there. Regarding hypertension, there is hypertension is a big chapter, vast chapter. Yesterday, 4 lectures was in the course of hypertension in National Heart Foundation, and I have participated in that program also. So by one lecture to complete hypertension is not possible, but the drug management almost finished by my colleague Professor Shahabuddin, and few things I like to add, which I want to say, that is regarding the slogan of this year of World Hypertension Day, that measure blood pressure, control it, live longer. I must say, measure blood pressure, control it, and live with healthy life and longer. And this is very important. All the 3 points, you see, measure blood pressure. Many of the doctors, sorry to say, do not measure the blood pressure accurately. We shall have to measure the blood pressure accurately. You see in ISS 2020 guideline, there is a beautiful way how to measure blood pressure. They have shown with pictorial picture. And so we shall have to know how to measure the blood pressure, how to diagnose a patient as hypertension. That is also told by Professor Shahabuddin. ব্লাড প্রেশারটা আমরা কিভাবে মাপবো এবং কাকে আমি প্রথম বলবো যে হ্যাঁ ইউ আর হাইপারটেনসিভ. One patient has come to me and I have seen the blood pressure in one sitting and I have found that 145 by 95. I told him hypertensive declared, and I have written the drug, and he is in the drug management throughout the whole life. But whether he is really hypertensive or not, I have not evaluated it. So I shall have to evaluate the hypertension for diagnosis it, and for diagnosing they have given the set criteria that you have to measure 2 to 3 times, and if it is not grade 2 hypertension, then you will have to measure 1 to 4 weeks interval, 2 to 3 times. And if there is no concomitant diabetes, CKD or COPD, এই ধরনের কোনো কমপ্লিকেশন যদি তার না থাকে, তাহলে গ্রেড 1 হাইপারটেনশনকে একবারেই আমি কখনোই হাইপারটেনশন বলবো না, এবং তাকে আমি ড্রাগ ট্রিটমেন্টও শুরু করব না। আর ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে যেখানে আমাদের মেইন একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট রয়ে গেছে, সেটা হলো আমাদের লাইফস্টাইল মডিফিকেশন। প্রফেসর শাহাবুদ্দিন হ্যাজ শোন ইন হিজ পিকচার, lifestyle modification is a must for all, for grade 1 hypertension, for grade 2 hypertension. So lifestyle modification, in addition to today's program, the drug management of hypertension, particularly angiotensin converting enzyme inhibitors, I think everything has been told and added by Professor Kamal, my friend, Dr. N.M. Mominuzzaman, Professor Oshit Bhushan. They have added regarding the use of this SE inhibitor, and everyone told its pros and cons. And regarding the cough, I think it is not a very good way to avoid SE inhibitor, as because we shall have to see, Dr. N.M. Mominuzzaman has also told, we have to see whether this cough is
due to this or not? Approximately 10%, not more than 10%, I think. And so we shall have to evaluate whether we shall be able to continue it or not. And Professor Shahabuddin also shown in different studies like ESCORT, Europa, and in all studies, they have shown the priority or superiority of ACE inhibitor. Another thing is that hypertension, we shall have to manage hypertension according to the comorbidities. Drug treatment will depend according to the comorbidities. That is why in ISS 2020 or previous guidelines, they also mentioned management of hypertension in pregnancy, management of hypertension with CKD, management of hypertension with COPD, management of hypertension in the elderly, all the management of hypertension with ischemic heart disease. সুতরাং আমাদের যে ড্রাগগুলি আছে সে ড্রাগগুলির আমরা ইফেক্টিভ ইউজ করব অ্যাকর্ডিং টু দ্য ইটিওলজি। যদি আমার প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে আমরা ইউজ করব। আর ইয়াঙ্গার কলিগদের ব্যাপারে, ইয়াঙ্গার কলিগরা ঠিকই জন ভাই আমাদের ঠিকই বলেছেন, ইয়াঙ্গার কলিগরা আমাদেরকে ফলো করবে। সুতরাং আমরা যদি একটু সায়েন্টিফিক হওয়ার চেষ্টা করি তাইলে আমার ইয়াঙ্গার কলিগরাও সায়েন্টিফিক্যালি লিখবে। সুতরাং আমাদেরকে সায়েন্টিফিক হইতে হবে, আমাদেরকে তাদের রাস্তা ধরাইয়া দিতে হবে। আর নইলে তারা তো রাস্তা ঠিক মতো পাবে না, সেই রাস্তা ধরাই দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের। সুতরাং আমি বেশি আর কিছু বলারও নাই, প্লাস হলো চেয়ারপারসনের দায়িত্ব থাকে খালি কনক্লুড করা, সবারই ধন্যবাদ দেওয়া। তো সেই ধন্যবাদের ফাঁকে আমি আর একটু বেশি কথাই বলে নিলাম। আর সকলকে আবারও আন্তরিক ধন্যবাদ। এবং আমার রেপোর্টিয়ার Dr. Sakib Shahriar is a very good boy, I think, ever seen in my life. He is working in NICVD with, is a very good interventionalist and a very good man. I have every affection to him and my respect to all the participants, as well as I do not want to mention the name as because there are many participants here. So I have every respect to all the participants, reporter, speaker, as well as the program arranger like Surveyor Bangladesh, Mr. Andalib and Topajal. And I have some proposal to Andalib, as because you have seen today, or you know it also from the different studies, that all over the world, only 50% hypertensives are aware that they are hypertensive, meaning that 50% people are not known that they are hypertensive. Out of these 50%, approximately 50% are controlling their hypertension. So we shall have to develop awareness of hypertension in the community. If you develop awareness to all the participants, awareness to all the experts, this will carry value, but more value will be carried if you develop the awareness in the public level, in different settings, like in different programs in public sector, in communities, in program with multimedia, different media, then it will be more effective to control this hypertension. And as you know, this hypertension is the harbinger of death in different settings. So we shall have to control it, and we shall have to prevent the complication of hypertension. And to prevent this complication, we shall have to arrange, or we shall have to aware the people regarding hypertension. And so my proposal is to Andalib and Topazal to develop this awareness program in the community, so that our people becomes beneficial, and our hypertension will be controlled adequately. And another proposal I have to Surveyor Bangladesh, though it is a big proposal, even then I want to say in this setting that regarding the data of hypertension in our country, we are lacking very robust data. So we should require robust data. If you can arrange one program or one study starting from today, or starting from today's title, South-Bengal Hypertension Symposium, not South-Bengal Hypertension Symposium, South-Bengal Hypertension Committee.
or South Bengal Hypertension Society, or the research group, South Bengal Hypertension Research Group, and then you collect the data from different centers, starting from one medical college or from one district like Borishal, Bhola, different districts of around the Sher-Bangla Medical College. And so you will be enriched, we will be enriched in data regarding this hypertension, and we shall tell it all over the world. We shall be represent it over the own country as well as internationally. And that is my final request to them, to make some study so that we can further enrich in the management of hypertension. Thank you all. Thank you for arranging this program. And in this August meeting, I am very much happy, as well as to the pharmaceuticals and all the participants. I have to say that I am very happy to be here as a chairperson with you. I am many of my friends are also here. We are all same in the session, though I am chairing the session. Thank you all. So far, I think I can hand over to Dr. Saqib Shahriar for giving the opportunity for Serbia Bangladesh to conclude the session. Thank you. Thank you, sir, for your excellent closing remarks and good proposal to start a study so that we can build up our own guideline to manage the hypertension. And again, I congratulate and give my heartfelt thanks and gratitude to Professor Mohammad Shahabuddin, sir, for your excellent speech today. And Surveyor, obviously Surveyor Bangladesh, to arranging such a nice symposium. And Mr. Andalib Bhai, who is 1 year senior to me from school in Borishal, included me as a rapporteur in this program. Now I request Mr. Tofazzal Hossain Bhuiya, Head of Operations, Surveyor Bangladesh, to give your vote of thanks and concluding remarks. Thank you. Assalamu alaikum. It's really a pleasure. এটা মিলন মেলা আপনারা কয়েকজনই বলেছেন যে মিলন মেলা আসলে আমরা এটা এনজয় করছিলাম, এটা আপনাদের বরিশাল ভিত্তিক মিলন মেলা, কিন্তু আমরা এনজয় করছিলাম এবং আমার কাছে ভালো লাগছিল যে আমি এবং আমার টিম মিলে আমরা এই মিলন মেলাটা আয়োজন করতে পেরেছি। এই মিলন মেলাটা আসলেই এটা ফিজিক্যালি হওয়ার কথা ছিল এবং শুধু কথা ছিল না, এটা আমরা করেছি, বাট আমরা ফিজিক্যালি এটা করব ইনশাআল্লাহ। যখনই সুযোগ হবে আমরা ফিজিক্যালি করব। আমরা দেখতে চাই এই প্লেজারটা আমরা আরো পেতে চাই যে আপনাদের সবাই মিলে যেভাবে এনজয় করেন একসাথে, বরিশাল ভিত্তিক অথবা বরিশাল মেডিকেল কলেজ ভিত্তিক অথবা সাউথ বেঙ্গলের যে মেডিকেল কলেজের আপনারা যারা আছেন সবাই সাথে আমরা এই জিনিসটা এনজয় করবো ইনশাআল্লাহ ফিউচারে। এর সাথে বলতে চাই যে এই যে মিলন মেলা, এটা শুধুমাত্র আপনার যে বরিশাল মেডিকেল কলেজের সবাই একসাথে হয়েছেন শুধু সেই জন্যই না, আমি জানি আপনারাও জানেন যে আপনাদের সবার ইন্টারেস্ট আছে, আপনারা যে ফিজিশিয়ান হয়েছেন যে পেশেন্টদেরকে আসলে ট্রিট করার জন্য। স্পেশালি আমরা আজকে যে কথা বলছি হাইপারটেনশন, বাংলাদেশে 2 কোটির উপরে হাইপারটেনসিভ পেশেন্ট আছে। গ্লোবালি আপনারা মানে আমরা সবাই জানি যে হাইপারটেনশন ইজ দ্য লিডিং কজ অফ ডেথ। এটা যেমন গ্লোবালি, এটা বাংলাদেশে এসে বেশি সত্য। এবং বাংলাদেশে ওল্ড এজ ডিজিজ যত বাড়তে থাকবে এই রিজন মানে হাইপারটেনশন কজ অফ ডেথটা আরো বাড়তে থাকবে। সো সেই জায়গাটাই আসলে আমরা সার্ভে কাজ করছি। আমরা স্যার দুটো প্রপোজাল রেখেছেন এবং দুটো প্রপোজাল আমি বলতে চাই যে স্যার দিস প্রোগ্রাম ইজ অলসো পার্ট অফ দিস অ্যাওয়ারনেস, যে আমরা যে অ্যাওয়ারনেসটা করতে চাই এবং সেই অ্যাওয়ারনেসটা আমরা আসলে ফার্স্ট স্টার্ট করেছি উইথ ফিজিশিয়ানস। আমি বিশ্বাস করি যে ফার্স্ট ফিজিশিয়ানদের থ্রুতে আমরা অ্যাওয়ারনেসটা স্টার্ট করতে হবে এন্ড উই শুড গো থ্রু দ্য পিপল, জেনারেল পিপল। বাংলাদেশে ডায়াবেটিস এবং হাইপারটেনশনে যদি বলি, ডায়াবেটিসে যে ধরনের আসলে অ্যাওয়ারনেসটা আছে, হাইপারটেনশনে এখনো অ্যাওয়ারনেসটা সেরকম ভাবে তৈরি হয়নি এবং আমরা আসলে একসাথে কাজ করতে চাই এবং সেই উদ্যোগে গত 1 বছর থেকে আমরা অনেকগুলো প্রোগ্রাম করেছি যে এই অ্যাওয়ারনেসটা আমরা করবো। আমরা প্রথমে আপনাদেরকে নিয়ে হোল বাংলাদেশে এন্ড দেন আমরা পিপলের কাছে যাব। তারপরে স্যার আরেকটা বলেছেন যে ডেটা এবং যে লোকাল ডেটা এবং স্টাডি।
সেই লক্ষ্যে আসলে হয়তো স্যার আমাদের সম্পর্কে যদি আপনাদের ধারণা থাকে যে আপনি দেখবেন যে ডক্টর সাদি আমরা একটা নতুন ডিপার্টমেন্ট খুলেছি ডক্টর সাদির নেতৃত্বে, যেটা হলো মেডিকেল অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্ট, এবং আমাদের এটার একটা মেইন অবজেক্টিভ হলো যে কি আমরা লোকাল ডাটা গ্যাদার করতে চাই। সার্ভি ইজ রিসার্চ কোম্পানি। যে বড় বড় ট্রায়াল গুলো দেখেছেন এগুলো সব হাইপারটেনশনের সার্ভিয়ারের মতো ট্রায়াল আর কোনো কোম্পানি করেনি, because Servier is actually the leader in hypertension management in the world. এবং সেই জায়গাটায় এখনো despite all the challenges in Bangladesh for multinationals, আপনারা এটা জানেন, still Servier survive করে আছে শুধু আপনাদের সাপোর্টের কারণে, because you want a research molecule for your patient. That's why actually we are here still, and we'll continue this journey with you যতদিন পর্যন্ত আপনারা এই সাপোর্টটা থাকবে এবং যতদিন পর্যন্ত আপনারা আপনাদের পেশেন্টদেরকে রিসার্চ মলিকিউল গুলো দিতে চাইবেন, দেবেন। আমরা শুধু পেরেন্ডোপি অথবা এসি ইনহিবিটর ভার্সেস এআরবি কথা বলিনি, এখানে একটা বিষয় হয়তো আমরা তুলে নিই, সেই বিষয়টা হলো যে কি অরিজিনাল মলিকিউল। In Bangladesh hypertension আসলে you don't have any actually access the original molecule like perendopi, like Coversil অথবা Coversil plus অথবা Coveram অথবা indapamide and nitroglycerin। এগুলো সবগুলো হলো অরিজিনাল রিসার্চ মলিকিউল, যেগুলো এক্স্যাক্টলি যে স্টাডিগুলো দেখেছি ইউরোপা, প্রোগ্রেস, এসকট, অ্যাডভান্স, প্রত্যেকটা ট্রায়ালে যে র মেটেরিয়ালসটা ব্যবহার হয়েছে, যে ওই যে র মেটেরিয়ালসটা যেই ফ্যাক্টরি থেকে এসে এক্স্যাক্টলি সেম ফ্যাক্টরি থেকে সেম র মেটেরিয়ালস, কোনো কোম্পানি বাংলাদেশে কোনো ব্র্যান্ড এই কথাটা বলতে পারবে না। আমরা সবাই জানি কপি প্রোডাক্ট কখনো অরিজিনাল মলিকিউলের সমান হয় না। কপি মানে যদি একটা মোবাইল ফোন ব্যবহার করি, আমরা কখন কপি মোবাইল ফোনটা ব্যবহার করতে চাই না। আমরা আমাকে যদি সেম ভার্সনটা ওই ব্র্যান্ডের যদি চাইনিজ ভার্সনটা দেয় কম দামে, আমি সেটা ব্যবহার করবো না, আপনিও করবেন না। সো আমরা কেন আসলে পেশেন্টের জন্য অরিজিনাল মলিকিউলটা যদি অ্যাভেলেবল থাকে, why actually will give choose the copy drugs, because copy drug will never give the same result, never. আর সেভিয়ারের প্রোডাক্ট গুলোর ক্ষেত্রে আমরা আরো বলি যে সেভিয়ার যেহেতু পেটেন্টের বিষয়ে অনেক বেশি কশাস এবং র ম্যাটেরিয়ালস এর ক্ষেত্রে অনেক বেশি কশাস, সেই জন্য গ্লোবালি আমরা র ম্যাটেরিয়ালস এর ফর্মুলা কাউকে দেই না। সো যে চাইনিজ অথবা ইন্ডিয়ান কোম্পানিগুলো যে কপি জেনারিক প্রোডাক্ট নিয়ে আনে, এগুলো সবগুলো আসলে রিভার্স টেকনোলজিতে তৈরি হয়, আসলে কখনোই সেম রেজাল্ট দিতে পারে না। সো অল টুগেদার two things. One is that we are talking about the AC inhibitor versus ARB. AC inhibitors, Shabudi sir বলেছেন চমৎকার ভাবে। Thank you sir for your nice presentation and nicely elaborating all the guidelines. To actually discuss about the evidence, that means you are the physicians. আমরা তো স্যার ওষুধ কোম্পানি, আমাদের সে আসলে আপনারা এভিডেন্সের কথা বেশি বলবে। সো সেই জায়গাটা এটা আমাদের জন্য একটা প্লেজার যে আপনারা সবাই এভিডেন্সের বিষয়ে অনেক বেশি অ্যাওয়ার এবং এই বিষয়টা নিয়ে সোচ্চার। সো আমরা এক্সপেক্ট করবো যে মোর অ্যান্ড মোর এভিডেন্স বেসড হাইপারটেনশন ম্যানেজমেন্ট বাংলাদেশে হবে, এবং আমরা আমাদের যে প্রোডাক্ট গুলো আছে Coversil, Coveram, Coversil প্লাস এবং ইন্ডাপামাইড যেটা নাইট্রোগ্লিসারিন, আমরা এই প্রোডাক্ট গুলোতে আপনাদের পেশেন্টদেরকে বেনিফিট গুলো দিতে পারবো। উইথ দিস রিমার্কস আই উড লাইক টু থ্যাংক টুডেজ চেয়ারপারসন প্রফেসর মীর জামালউদ্দিন। মানে ওনার এত বিজি শিডিউলের মধ্যে উনি এই প্রোগ্রামে 2 ঘন্টার উপর প্রোগ্রামে ছিলেন। I would like to thank really big thanks to our chief guest Dr. Moniruজ্জামান স্যার। আসলে আজকে ঢাকার বাইরে ছিল, তারপরেও আসার সময় পুরোটা সময় স্যার কানেক্টেড ছিল, পুরোটা শুনেছে, এবং আমি টাইম টু টাইম স্যারের মানে আমি খেয়াল করেছি যে স্যারকে মানে ডিসকানেক্ট হলে হয়তো আবার ইয়ে করবো, বাট হি ওয়াজ কানেক্টেড এন্ড হি লিসেন দ্য ফুল সেশন। So thank you sir, thank you very much for giving us this time, and I believe I know that I have no doubt the Bangladeshi patients will be benefited from this from your presence in this program. With this also I would like to thank all the panelists of this program, Professor Ranjit Chandra Khan, Professor Rashid Bhushan Das, Professor Bidhan Chandra Goswami, Dr. Jayant Kumar Poddar, Dr. S.M. Kamrul Haq, Professor Mohammad Zakir Hussain, Professor Hassan Kamal, Professor Emeritus Dr. Shakir Ali, Professor Dr. Harun Rashid, Professor Bashkar Shaha, Professor H.N. Sharkar, Dr. A.B.M. Saiful Alam, Dr. Ahmed Manadir Hussain, Dr. Kamaluddin Ahmed, and Dr. Subhash Chandra Baduri. And last but not the least, the most important is Dr. Sakib Shahriar, nicely moderating this session. And before concluding,
I would like to actually thank my team, all the people who are working behind this, especially our commercial franchise team members, Kamiz, Radia, and also with them, Andalib, our marketing manager. So all together, they will continue, will actually continue supporting you, physicians, and through you, we want to reach your patients. And ultimately, all together, you and us together, we will actually help the hypertensive patients of Bangladesh. Thank you very much. Assalamu alaikum.